I, William Ruto. Rais William Ruto alipochaguliwa alifanya safari kadhaa Mlima Kenya. Safari hizo nyingi zikiwa kuhudhuria ibada kanisani katika kaunti tofauti eneo hilo au hata kuzindua miradi. Yes, you consider delivering from this end. Lakini mambo yalionekana kwenda mramba pindi tu aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua alivyotimuliwa na eneo hilo likawa sumu. Rais Ruto tangu kutimuliwa kwa Gachagua alirejea mara moja tu wakati wa misa iliyofanyika kaunti ya Embu ambapo mapokezi hayakuwa mema. Na ni kwa nini rais anakwepa Mlima Kenya? Kenya people are using Gachagua to show their resentment against William Ruto. It's not that they like him. When time comes to choose a leader, it won't be Gachagua. You get me? Just like Barnabas was used to mock Jesus Christ. But when redemption came, who redeemed the world? I think the president is clever enough to do things differently. And one thing I want to say here, because I know sometimes we may say things and people ask why we are saying that. I may predict the president will be going to Mount Kenya, but not oftenly. At the same time, the president would like to see those projects that stalled in Mount Kenya complete. Uhasama baina yake na aliyekuwa naibu wake ukitajwa kama kizingiti kwa rais kufika eneo, kwani wakaaji wa eneo hilo wanadaiwa kughadhabishwa na kungatiliwa kwa Gachagua. You cannot give him leadership just because your son and people hate him. So Mount Kenya is guarding their son as their son, and that is justifiable and they should do it. When you talk about government criticism, it is not the enemy which is supposed to criticize the government. It is those people who voted for the government. So if you voted for the government, you need to criticize this if you feel the government is not doing well. But if the enemies comes together and want to criticize the government, they bring anger and they also want vengeance for the things probably that never went well in the past. Wachanganuzi wa kisiasa wanadokeza kuwa kukosa kutimiza ahadi pia ni kikwazo. Umaarufu wa rais uko kwenye ratili eneo la Mlima. Hivi majuzi aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amedokeza kumekuwa na njama ya serikali kutumia kundi la Mongeki kumhusisha naye ili kumharibia jina. Ruto's biggest threat is failure to keep his promises, period. But why are people thinking that Mount Kenya are embracing Gachagua? Mount Kenya is not embracing Gachagua. I'm not from Mount Kenya, but I'm a political analyst. Why is Gachagua becoming only relevant after being impeached by William Ruto? Kwa upande ule mwingine, Rais Ruto ameonekana kufanya safari kadhaa eneo la Nyanza na magharibi mwa nchi kwa kile kinatajwa kurai eneo jipya kumpigia kura. Hata hivyo, kizungumkuti cha iwapo Raila Odinga atawahi uwenyekiti wa tume ya AUC bado kinamzingira rais katika azma ya urais. Wadadisi wa masuala ya kisiasa wakidai kuwa rais kunyemelea Nyanza ni kwa muda, kwani eneo la Nyanza ni ngumu kumuunga mkono, kwani hawana lolote la kufurahia kutoka kwa serikali ya Kenya Kwanza. Isitoshe, kizazi cha Gen Z bado kinakula kichwa Rais William Ruto anapopanga mikakati yake ya mwaka wa 2027. For us, we are looking for alternative leadership. Alternative leadership which will be led by fresh blood. People who do not have legacy issues of corruption. People who are full of integrity. People who can be accountable. We want to professionalize politics in this country, because politics is too serious to live in the hands of career politicians. Yote 9-10, Rais William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza waliingia mamlakani kwa madai kuwa wao ni Wakristo na kanisa likawaunga mkono, ila majuzi kanisa limeonekana kuwageuka. You cannot even convince people. Look at the opinion poll, Infotrack Harris shows what? Only 17% approval. Who goes to an election through that? No one has ever won an election with that. Kibaki went through the second term contest with 43% approval rating, isn't it? People believe he lost to Raila, but that is a story for another day, isn't it? If Kibaki went with 43% approval rating, isn't it, and almost lost the election, how can Ruto win it with 17%? Martin Opio, Runinga ya K24, Nairobi.